Hello everyone, today's class we are going to discussing about the patenting aspects of traditional knowledge and natural products. First we will define traditional knowledge. പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ. According to WIPO, it is a living body of knowledge passed on from generation to generation within a community. It often forms part of a people's cultural and spiritual identity. And several other terms also used to describe the traditional knowledge, like indigenous knowledge, indigenous cultural and intellectual property, indigenous heritage and customary heritage rights. Indigenous people and tribal communities have valuable traditional knowledge, and these practices and skills that are developed, sustained and passed on within a community, and it includes the knowledge related to agriculture, health, biodiversity, and the tribal communities had a lot of valuable knowledge of medicinal forest herbs. And according to WIPO's perspective, expressions of folklore, heritage, indigenous knowledge are also a subset of traditional knowledge. International conventions for the protection of traditional knowledge. There are two important international conventions that have bearing on intellectual property rights and indigenous knowledge system. One is TRIPS, that's the trade related aspects of intellectual property rights, and another one is CBD, it's the Convention on Biological Diversity. Protection of traditional knowledge initiatives of India. We know that India is a land of rich cultural diversity, and the traditional knowledge is a part of the identity of the most of the indigenous communities, and thereby the pharmaceutical companies have a keen interest to use this knowledge as a resource for the research and discovery of new drugs, and India has considered the certain legislative and other measures to safeguard the biological source and traditional knowledge. An example is the antiseptic properties and the wound healing properties of turmeric. Another example is the pesticidal and insecticidal properties of neem. Protection of the traditional knowledge is very important, and India government has adopted certain measures to protect the traditional knowledge, such as the National Biodiversity Act, an institutional setup by the National Biodiversity Authority (NBA) and the State Biodiversity Board (SBB) and the Biodiversity Management Committees at local level. They prepare the preparation of the People's Biodiversity Registers. And another one we already discussed, the Patent Act 1970, and this also we discussed the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act and Geographical Indication Act, Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act 2006. So these are all certain measures that have been adopted by India government. In administrative level, Traditional Knowledge Digital Library TKDL is a pioneering initiative of India to protect the Indian traditional medicinal knowledge and prevent its misappropriation at International Patent Office. Then another one, it is a TKRC, Traditional Knowledge Resource Classification. TKRC has structured and classified the Indian traditional medicine system into several thousand subgroups for Ayurveda, Unani, Siddha and Yoga. And inclusion of Indian journals related to traditional knowledge in PCT. PCT means the Patent Cooperation Treaty. Minimum documentation, they have 2 journals. And in state level, Traditional Knowledge Innovation Kerala, TKIK, another initiative. Then in community level database, PBR, that means the People's Biodiversity Register. So these are some of the initiatives in administrative level. So let's discuss the TKDL, Traditional Knowledge Digital Library. It's an electronic database which provides information on traditional knowledge existing in the country. And it is a collaborative project between CSIR, Ministry of Science and Technology and Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare of India, and it is being implemented at the CSIR. And this database enables the patent offices all over the world to search and examine any prevalent prior art and thereby prevent incorrect grant of patent on products and process-based knowledge in the public domain. Kerala IPR Policy 2008, the intellectual property rights policy of the state has released, envisages the setting up of Kerala Traditional Knowledge Authority KTKA to protect the traditional knowledge, especially Ayurveda. And Kerala has become the first state in the country to have an IPR policy. അപ്പോൾ ഈ ഒരു IPR policy bill 2008 Kerala government അത്
കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോളിസീനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ വാർത്തകൾ വന്നതാണ്. വിപ്പോ, വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നതാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു IPR പോളിസിയെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോഴും ബില്ല് പാസ്സായിട്ടില്ല. Protection of traditional knowledge under the Indian patent law. The patent law in India is granted to any individual for his invention with a novelty. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ലോയെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പേറ്റന്റ് ആക്ട് 1970. അതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു നോവൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഇൻവെൻഷന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ദ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഇൻവെൻറ്റീവ് നോവൽറ്റി. ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല, അതൊരിക്കലും ആ ഒരു നോവൽറ്റി അതിന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് given to generation by the preceding generations, and also there is no single person who can claim the patent of a traditional knowledge because it's a knowledge of a particular community, people on the whole. അതായത് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള ചില പാരമ്പര്യ അറിവുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരിക്കലും ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കില്ല. സോ അങ്ങനെ the traditional knowledge cannot be protected under the Indian Patent Act, and from it is clear that the traditional knowledge will not be approved for registration under the Indian Patent Act. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ നോളജിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ശരിക്കും. Protection of traditional knowledge initiatives of India. We know that India is a land of rich cultural diversity, and the traditional knowledge is a part of the identity of the most of the indigenous communities, and thereby the pharmaceutical companies have a keen interest to use this knowledge as a resource for the research and discovery of new drugs. And India has considered the certain legislative and other measures to safeguard the biological source and traditional knowledge. An example is the antiseptic properties and the wound healing properties of turmeric. Another example is the pesticidal and insecticidal properties of neem. Guiding principle 2, the patents for combination of plants. Suppose if a combination of plant for the treatment of a particular disease is previously known and with the same ingredients for treating the same disease, it is considered to be an obvious combination. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ wound healing activity of അലോവെര, കലാൻഡുല ഒഫീഷ്യനാലിസ്, സെൻറ്റല ഏഷ്യാറ്റിക്ക, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ഈ 3 പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ അതിന് നമുക്ക് നോവൽറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള പേറ്റൻസ് നമുക്കത് ഫർദർ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ 3, ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾറെഡി നോൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യൂർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ കോമ്പിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് വുഡ് ബി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസീസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തുളസി കഫിനും കോൾഡിനും ഒക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. വസാക്ക, ആടലോടകവും അതേപോലെ റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നും റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നോവൽറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി അത് നമുക്കറിയാം ദ കോമ്പിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് comprising the active ingredient would be effective for the treatment of the same disease. സോ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ 2 and 3 പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. Guiding principle 4, discovering the optimum or workable ranges of traditionally known ingredients by routine experimentation is not inventive. That means optimize the percentage of the ingredient or adding the extract in a particular ratio in a formulation. It's not patentable. That means it's unpatentable. And guiding principle 5, in case of multiple ingredients are known to have the same therapeutical activity as per the traditional knowledge, taking out one single component out of them cannot be considered as a inventive. Then guiding principle 6, in case of individual ingredients are already known for the treatment of a particular disease as per the traditional knowledge, then it is obvious that the combination product comprising these non ingredients also
have the therapeutical effect. That means it has additive effect. So the patent will not granted for such formulations. Some of the examples of bio-piracy of traditional knowledge, that means the case studies in India, it's one is the turmeric case where the patent initially granted was revoked and challenged by the Indian government, which managed to prove the knowledge relating to use of turmeric as known under the traditional knowledge. And another one, the Neem case, where the patent was revoked as it was considered as a traditional knowledge. So let's discuss these two examples. Case study of Neem. The neem tree case is a significant example of bio-piracy of Indian medicinal plant. The neem tree is a native evergreen species of tropical countries like India, and in India it is called as a village pharmacy for its wonderful healing property, and it is used in Ayurvedic system of medicine around 4000 years ago. Now let's discuss what is the patent issue related to neem. In 1994, the European Patent Office granted a patent to the US corporation WR Grace Company and the US Department of Agriculture for a method for neem based biopesticide using the hydrophobic extract of neem. അതായത് 94-ലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തുടക്കം. ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഈ WR ഗ്രേസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവർക്ക് യൂറോപ്യൻ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫീസ് നീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡിന് അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നീമിക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി നെയിം, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു. അത് US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്, കൊടുത്തത് യൂറോപ്യൻ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫീസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. Dispute, disagreement or argue അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. In 1995, a group of international NGOs and representatives of the Indian farmers filed a legal opposition against the patent. And according to India's claim, it was stated that the neem is an indigenous product and it is still in practice as a form of traditional knowledge in India. The bio-piracy fighting was led by Vandana Shiva. She is an environmental activist, and she worked with the organization RFST, Research Foundation for Science and Technology and Ecology. And they also submitted the evidence of an ancient Indian Ayurvedic text, and they have described that the hydrophobic extracts of the neem seeds were known and used for centuries in India, and therefore it was unpatentable. And it was also said that the neem, if granted patent, it would affect the poor farmers, and by this the Indian economy will also be harmed. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ വാദങ്ങൾ വെച്ചത്. And on July 30, 1997, the European Patent Office accepted the arguments of Indian scientists. Thus, this resulted in rejection of the patent granted by the US Patent Office to WR Grace and Corporation. And the patent granted on neem was revoked by the EPO in May 2000. Actually, it's a around 11-year-old dispute ആണ്. 11 വർഷക്കാലം എടുത്തു. ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളും പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിനെതിരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി 2000-ലാണ് അത് റിവോക്ക് ചെയ്തത്, അത് അവർ പിൻവലിച്ചു. ആൻഡ് അന്ന് ഒരുപാട് വാർത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് BBC വന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ആൻഡ് നേച്ചർ പബ്ലിക്കേഷൻ അവരതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് വന്ദന ശിവ. അവരാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലേഡിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, turmeric patenting issues, a case study. Turmeric is a tropical herb and it is used widely in India as a cosmetic agent and also used mostly in all dishes in India as a coloring agent. The turmeric powder has a deep yellow color and a slight bitter taste when raw. Turmeric actually it's our national pride. And the patent issue started in 1995. In the year 1995, the US patent was granted to 2 NRIs at the University of Mississippi Medical Center, Jackson, for turmeric to be used as a wound healing agent. And India then strong ആയിട്ട് തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. This patent was challenged by CSIR at the US Patent and Trademark Office on the ground of prior art, claiming that the turmeric has been used for thousands of years for healing wounds and rashes, and hence this was not a new invention. And the arguments by Indian scientists. The claim was supported by the documentary evidence which was published in 1953 in the Journal of the Indian Medical Association, and there were also evidences produced which includes the old and ancient text in Sanskrit.
And finally, the US Patent Office withdrawn the patent on the Indian herb. In 1998 April, the judgment favored the CSIR, which was based on the argument that was proved with string documentary evidence that the turmeric is a native Indian plant and have been used for centuries by its peoples in a sanctioned period of time for wound healing. So lacked the novelty. And upholding the objection, the US Patent Office cancelled the patent. The PTO withdrew the patent on 13 August after a year-long legal battle with India's CSIR. So thank you very much for your attention.